다 다른데 아는 거 주다 지 거슈래 제레스 겨워져주 쳐줘 안데 자제 안 향주다데 초 아니 저보다 초모 아니 안 주다 쳐줘 상물로 좀제 아니 제도가 시작하고 총 제한 참 상물로야 아니 미세기다 참지 데네 안데스텔레스 슈에인스 I wanted to start by extending my greetings and saying Tashi Dule to everybody here who's met. We ask Dharma friends who have met here today at the Gyawagyatso, Chinese Gyawagyatso Dharma Center, the Ocean of Compassion Dharma Center. 다가 최소 직피게 가지 고향 안 하고도 향주 상물로 되게 친부터는 패버들 시작하고 중스. I'm very happy to see how to have been invited here and to have to be here and to see how everybody has come with such great interest. 다 다른 게 가서 오랑한주 아메리카 나리아 다탄다디 최소 향주 카시 야도스 자야진다 다리 최소 타마디 자야다 최소 아니 타마도스 차대 요레스. So I was invited to 4 of your Dharma centers on this occasion, so this is the 4th of the Dharma centers that I've visited. 제나디 인도다 다리 아니 남주 남수 마도스체 아니 선이 제레스 차 시바르와 디 도시에 쉬어져 오다 된데스. And here what I'll be doing this evening, I'll be talking about the 3 principal paths to enlightenment, and then tomorrow I'll be conferring the initiation of the 4-armed Chenrezi. 어제는 근데 인도산에 안다 예 아니 남주는 손디 겨울음 지군디네 몽구 톱체네 어디든지 신스. The 3 principal paths teaching is something I've received on many occasions from His Holiness the Dalai Lama. 제단데 인도산에 아니 다 람지 조 남숨디 다 년중 아니 전주sem 양답에 따왔어. 도스체 다디 슝디 제바포티 아니 정글라마 종가바 첨부 도스체 차대요래. 다 람지 조 넘버 숨디 아니 다 남준 남숨기 제제조 그봐 제제조체 대야 아니 지피게 장군 종가바 첨부 아니 남준 남숨티 아니 남바티 아니 가슈고래다 비게 주준 잠배양네 그봐 주준 제로 묻힌다 주준 잠배양이 믹스에기 두자와 첨부 아니 지피게 가슈고래 양내 양도 시에식체네 아니 지피게 다 지난 제로 묻힌 리송 컴퓨터도 차대기 요래 학도연도 아니 주준 잠배양데다 제로 묻힌 게는 균댕이다 페이지게 깔랍슈스스네 민도 직람도 나가스네 민도 디 아니 주준 잠배양도 차대요레스 아니 제로 묻힌리야다 가슈그레 람냠랭기 림베 옹도 체네 되니 비게 냠랭 조디 아니 람준 남숭 돈에 나토는 야고 요레스 체니 제 주준 잠배양 뭐 제로 묻힌리야 깔랍 퓨난체 어떻게 됐신 중앙지르셨어. The 3 principal paths are renunciation, Bodhichitta, the awakening by of Bodhichitta, and then the correct view, realizing emptiness. And it's a text that was composed by the Jungle Lama Tsongkhapa, the great Lama Tsongkhapa. And the subject matter is the 3 principal paths, those 3. And Lama Tsongkhapa wrote the text through depending on the instructions of the perfect, pure Manjushri, with whom he had a very special connection
two of them had a very close connection. In general, we do say that Je Lama Tsongkhapa is, and he saw him face to face on many occasions. In general, Lama Tsongkhapa is considered to be the embodiment of the three, saviors of the three families, or the three types of Buddha family. But he had a special connection with Manjushri, from whom he received many teachings, and Manjushri acted as his guide, showing him the path. And so Manjushri told Lama Tsongkhapa that it would be good to practice the path in that order, in the order of the three principal of these three principal paths. 아니 오다 딘데 인도잖아요. 아니 다 제로 묻힌 다 아니 지준종 가서를 지준 잠배 아니 시라기다 툰지부 투녀보 아니 지당게 직비게 슝쟁기다 비게 갈롭슈나사 잠마임베 아니 학도인도 지 뒤균대 냠신 난당다 딘데 토레 직비게 지준 잠배양게 아니 남균에 비게 갈롭람도 피나지 오다 딘데신 요리스. So the two of them, Je Lama Tsongkhapa and Manjushri, were very close. They had very very harmonious connection, and Je usually would, normally would ask questions to Manjushri about the meanings of the great text, but not just that. He also asked him questions about how to practice. 어디지? 다드네 다 인중 창선 양답에 따왔어. 다디 인중 창선 양답에 따왔티 아니 지피게 가란주 전주 남기된베 다 주제조 봐. 다 주분 계지 시동기 봐. 좀 된데 되네 병원 야갈이야 비게 준 아니 지피게 추주 콜로 림바숨로 소바 도나 비게 지 추주 풍부 계지 시동로 소바 고안제 봐. 된데 중요해. 추주 풍부 계지 시동기 주제 닝부 아니 뒤바테 아니 비게스 가슈그래 주자 라바숨다 주제 되는숨 봐. 주제 될이야든 라바 수림비 라바 띵엔징이 라바 시랍기 라바스 디 주제 집에 아니 되는들이야 아니 도대 되는 원배 되는 가서 되게 되는 도대 되는 원배 되는 숨체 데 가서 그래다 되게 되는 그 주제 조디 라바 수림비 라바 도대 되는 그 아니 주제 조디 아니 다바 띵엔징이 라바 가서 그래 원배 되는 그 주제 조디 아니 라바 시랍기 라바스 두스체네 칸다 다 추유 풍부 기리 시동기 주제 닝부 뒤바티 아니 주제 라바숨다 주제 되는 숨스 디나마 뒤베체 오다 디 인두잔에다 주제 라바숨다 주제 되는 숨기 닝부 되 아니 뒤니마 땡체바티 아니 조지 반데 아디션제베 아니 다 전주 남주 드마 전주 남주 드마티 아니 기부숨기 남주 진베 원도 제베 아니 지피게 기부 중원도 투모요 남지름 봐 기부 링도 투모요 남지름 봐 아니 기부 첨부 남지름 봐스네 아니 기부 친진 초숨 제베 어다 가슈그래 젠다 한다 기부 숨지 남지름 베 냠랭 난 뒤세네 마 아니 제종가 붙이면 송샤바 또 차디기 요리스. So we have these three principal paths: the renunciation, Bodhichitta, and the correct view, realizing emptiness. So, in relation to the stages of the path to enlightenment, the Buddha Shakyamuni came into the world a long time ago. Came to India, and turned the three. Taught three turnings of the wheel of Dharma, or in other words, gave 84,000 sets of teachings, and the essence of all of those teachings can be summarized in terms of the
the teachings into the three, the Tripitaka, or the three containers or sets of the Buddha's teachings, and in terms of the subject matter of what he taught, it can all be summarized into the three higher trainings. So the three, the Tripitaka, the three sets of the Buddha's teachings are the Vinaya set of teachings, the Vinaya Pitaka, Vinaya set of teachings, the Sutra Pitaka, and then the Abhidhamma Pitaka, Abhidhamma set of teachings. And the three higher trainings are the higher training in morality, higher training in concentration, and the higher training in wisdom. So the connection between these is that the Vinaya set of teachings is principally about the higher training in morality. The Sutra Pitaka, the Sutra set of teachings, the main subject matter is concentration, training in concentration. And then the principal subject matter of the Abhidhamma Pitaka, Abhidhamma set of teachings, or manifest knowledge, the teachings on manifest knowledge, the principal subject matter of that is wisdom, the training in wisdom. And so all of the Buddha's teachings are included in these three sets of teachings and in the three higher trainings. And the great Indian master Atisha, Jo Atisha, he composed a text called the Bodhipada Pradipam, the lamp of the on the path to enlightenment. And what that the way that's arranged is in terms of the practices of the three capable beings, the teachings, which means that it's about the teachings or the practices. The practices in the stages of the path in common with the person of small capability, the stages of the path of in common with the person of middling capability, and the stages of the path of the person of great capability. 디체네 딱한다 기부 간다 총진 치숨도 체외 아니 딱한다 람지 조 남숨티 아니 전주 람지림베 죄제기 조태양 아니 람지 조 넘버 숨티 차디도 차디기 요리스 어 알니엘 딜랍주민도 레레 다운도 도스 남들도 기부 가슈그레 기부 중의값수 아니 조디 티니피게 가슈그레 년run년 송도 동네라 아니 비직 피게 동에 아니 가슈그레 야 아니 직신 짝왔다 아니 델레 다 타드로 가슈그레 직 토네 아니 직피게 가슈그레 나다 냠람냠스나한테라 아니 기부 충분 삼바체 조 아니 직피게 녀손레 타와점 중앙이네 양 직피게 가슈그레라니 녀손레 타와점 미초바 아니 직 감송 호화 탐제 동의기랑 신도 통치네 텔레 아니 직피게 호화 탐제래야 되는 피게 지신 잡았다 지와 텔레 타브두고 아니 로 좀 마임버지 토네 남냠수 남바이나 아니 기우 아니 징기냠네체 다 톱제 조데 되는 피게 니모바다 가서 니모레 타와잠 미초바라 아니 직피게 대잠지 되는 피게 란도야 다 친도바 란도야 다 친도바 매바 아니 셴도야 다 타르카네치 어제산 딘데 인도산에 랑 타바점지 미초보 하제부 심제 탐제기 아니 된도 아니 비게 땅 안주 비게 주념네 제 어다 텔이야 아니 기부 심부산 바스 제 어다 독수용고요리스 다 기부 충리치 숨기 사무 단단으로부터 어다 딘데 직도네 제 as far as these the stage of the path and the attitudes of the person of small capability, middling capability, and great capability are concerned, first of all, the attitude of the person of small capability. So, having reflected on the suffering nature of the unfortunate realms of psychic existence, the three lower realms, and having a sense of abject terror
at the thought of such suffering, then having the mind wanting to be free of that, and then practicing the Buddhist teachings in order to achieve that liberation. So that's the attitude of the person of small capability. Then the person of middling capability is somebody who recognizes that just being free of the suffering of the lower realms is not enough. Having reflected on and recognized the suffering nature of all cyclic existence, all of samsara, then wanting to be free of that, so having the abject terror, great fear of the suffering of cyclic existence in general, then wanting to be free of that, then wanting to achieve freedom from that, wanting to achieve liberation. So when particularly when you have that that wish to achieve liberation from that in a completely uncontrived or in a very genuine way, then you have the attitude of the person of middling capability. Then for the person of great capability, such a person sees that their own personal liberation is not enough. They recognize that even if you achieve your own personal liberation, you still haven't completed your own welfare, and nor have you completed the welfare of others. And so such a person thinks of achieving enlightenment for the sake of all sentient beings who are equal to the extent of space. And they practice Dharma, they engage in the Buddha's teachings with that kind of attitude. So that's the attitude of the person of great capability. 어디 된대체 다디 기부 충진 치숨기 삼당당 대체와 다 남순 남순기 체도 체변 뒤자 디기 레다 다 기부 레다 디체 다 람리 값수다 간다 직비게 제도 되는 송야디 아니 기부 충진이 값수 ninjung sampa zedo den sungu yoris 기부 챔비오 값수 아니 전주그 셈당 아니 양답에 따와 그봐 아니 직비게 가쇼 그랬다 가쇼 멍시로 버디 ninjung sam바체 그봐 ninjung sam바티 당 안주 추를 꾸마치 했으네 민도 추려야 비게 지 자와 추야로 버디 ninjung sam바 그봐 ninjung sam바텔라 sam바체 디토네 아니 다 니몽기 아니 뭐지 님부텔라 아니 가슈그레타 양답에 따웨 로와 따오 또베 토네 아니 다 니몽 뭐지 님부터 토야 당 다는 신기 티니 피게 니몽바나 아니 시제집에 아니 가슈그레 니가레 타와라 티니 피게 가슈그레타 전주기 셈기 심베 아니 심베 권네 티니 가슈그레 돈일이야 아니 또토바 총이나 아니 다 디 가슈그레 아니 전주기 셈 총이나 어다 니모보다 시제집을 개와 용투구 열봐 어다 딘데지기 토네다 남지 조남순 종당으로부터 딘데스인서레스 딘데스레샤스. So those are the attitudes of the person of great capability, middling capability, and the least capability or least capacity. So now, the stages of the path teachings, the stage of the path of the person of middling capability, small and middling capability, are principally aimed at generating the attitude of renunciation, and then the path of the stage of the path of the person of great capability. That's where you get the other two of the three principal paths, namely Bodhichitta and the correct view, realizing emptiness. So the renunciation is what persuades one. It's sort of like what really gets one feeling encouraged and persuaded and to practice the path. So it's like the foundation. It's the foundation, and then the actual antidote
to the destructive thoughts and emotions. The klesha is the view realizing emptiness, and in order to be able to free yourself not just from the afflictive obscurations, the klesha varana, not just those obscurations, but also the obscurations to omniscience, the jnana varana, to be free of both of those obscurations, then you meditate on emptiness in such a way that it's like held by the mind of Bodhichitta. So when you have that combination, the meditation on emptiness held by Bodhichitta, then that's able to remove both obscurations of the mind. 다 근데 전에 다 간다 남준 남순디 아니 차워병 어원 잡고 중에 그봐 아니 땅은 주베 그 개롱롱 버세 사지디네 그봐 아니 베 갸나다 타니 우리 그베 나 타는 거 쉬우지래 어쨌든 디 있는 아무 있는 다 나와 니숨 다 가지고 그래 비게 랑가는 거진 그봐 라슬이야 용거야 어떤 데서 전에 공원데 베 제로 묻힌 게다 대바침 붙이네 어떤 데도 호랑기 야 안제로 지금 담체네 그봐 호랑이 체도 송지레스 그봐 디워워들 땡지 두머니도 주신 부스 타마시도와 부스 송서디 저분 안 잡고 쉬어디 그봐 호랑이야 담버다 냠len 남지 조남수 냠수 랑슈 아스 그봐 매제 된단 템바 매제 아니 직비게 다 야고주 용해라 아니 최냠수 랑고게 최냠수 랑원다 안다 조디 남지 조남수 냠수 랑슈스 제로 지 콩리야마 가서 instruction 서로 다 가서 어디나레스 나온 잡아 차오번 나온 잡아 and so then sunju nasa dide gyarong rola 말에 송주 나설 하설 차오번 나온 잡아 하설이야 페브로와 그런 다원이 숨깔래 때문에 야용 엔제로 묻잖아요. 아니 제로 묻힌 남지 조남수 호랑이야 마 담제로 봐. 어디도 스나지네. 한다 다 최냠네 수신도 지다 최냠네 야고 주연디 남지 조남수 냠수랑네 용그레스 제로 묻송 공리야. So this teaching was originally given to and given for the sake of a disciple of the Buddha called Tsaoben Ngawandrakpa, who came from Gyarung, a place in Tibet quite close to China, and which in the old days, in previous times, would have taken 2 or 3 months to travel to Lhasa. So this master, Tsaoben Ngawandrakpa, traveled all that distance to meet with the Rinpoche, Lama Tsongkhapa, and the teaching itself was given in Lhasa. So when it says at the very end of the text, verse 14, so quickly accomplish your final goal, my child. When he says my child, who he's addressing is this Tsaoben Ngawandrakpa. So what he said to this Tsaoben Ngawandrakpa is that if you want to practice properly and if you want to practice well, then how to practice is in terms of these three principal paths. 제장 어디다 땡기 두만이도 주신 부스 차비나 송사데 차오병 안 잡을 송으로와 레디 다 균형 안주 창mol로 그러와 아니 안주 창mol로 진주 그러와 진주 두지 창mol로 아니 남이 좋은 남수 냠수 랑쇼스 다디깔로 난 거레스 even though in terms of the way that the text was composed, when it says achieve your quickly accomplish your final goal, my child, then that is explicitly aimed at Tsaoben Ngawandrakpa. Nevertheless, indirectly, this instruction or advice is being given to all of us who are
followers of Lama Tsongkhapa. So at that point, Lama Tsongkhapa is saying to us, practice these, practice in that way, practice these three principal paths. So now I'm going to start reading the text itself. Lamji zo namsum shu so sa. Lamji zo namsum ki zawa shu so sa. Dan jujun lama namla cha che los. Da jujun lama namla cha che los du zane ani gashu gure da rwa ani choba choba che rwa. Di kapso da gashu gure lama ti rwa. Ani ngaranzu tini pige da gashu gure 단 ngaranzu jidengi tene pige chasha ani ji pige ta rwa khangba jaada rwa dana shingi tene pige jigdwa simbu jaala so wa tunzu changmalo ani ji pige shenla tene ta shena ma to shen toya yo marwa di medu zane ta ani ji pige get setup tengi duma sayati ani ta ji pige 야고주 용토바디다 라마 랑 때나마도다 용토 토다 매버지다 투에 매버지 인두잔에다 라마 때다 안줄이야 지카소래 센디자노 마세 로바 여원의 체럽 부인도 아니 안줄이야 비게 람드낭에서네 민도 기겐스네 민도 지피게 다 가슈그래 다 캡스네 민도 고엔스네 민도 다데 참마다 로바 디지 레조 탐제게 싸웠으네 민도 디 중내 로바 디 달라마 차디 요리 세상 디 인도다 라마딩 안한주 직후게 거두이네다 자 가수 개심부 시부지 차디도 전에 그린 치슈디 차디기 요리스 세상 디 인도잖아 다 라마리아 아니 고숨 900원에 로바 아니 직비게 구자체스 로바 Looking at the first line, which is, as it says in the title there, it's the expression of homage, or expression of worship. So expression of worship. It says, I bow down to my perfect guru. Gurus, it says gurus in the English, but anyway, I don't know. Guru or gurus. The guru, so even in worldly activities such as building a house or sewing, you have to depend upon somebody else to show you how it's done. Without that, you wouldn't be able to do such things. So for sure, in terms of achieving like the goal of such a great goal, like the goal of all of our lives, the aim, fulfilling the aim of all of our lives, certainly we need to rely upon a guru, somebody to show us the way. So the one who shows us the way, shows us the path, the one, our teacher, our refuge, the one who protects us, our savior, the one who is the foundation and source of everything good, everything that is excellent in this life and future lives, is the guru. And so being so important in our lives, the guru is the kindest of all. And so for this reason, then we speak of paying homage or bowing down to the guru, physically, verbally, and mentally, with respect. Lama tian singi changwa chirwa. Lama tian ane chikpige kashugure tagabaga chikpige lame ming yoba tsamchi tang lame ane chikpige kone yoba tsamdo tsamgi michokwa rwa. Ane lama tian pige singi changwa rwa. Tian ane chikpige shungni shebe singi changwa. Tian ane chikpige ta jidang lame singi dele ya duwane shebe lame singi. Ane chikpige 도데네 가슈그레 말에 가서 태과 침비 기회 신이 그치니
아니 직비게 상하 셰벨라메 칭이 어다 딘데 바 릭망고 시부치 도스치니 요레 다 안주 뒤주 용자 토는 시위는 도디게나 요데버티 신이 도시와 녀시와 윤된 하고 준지 롱구주 디니라도 또베 마게데 제베다니 요방라 땡 시게 소나 신기다 라메 준den기 계획 신이 그러봐 대한 조조디 아주 라바숨기 윤되는 덴바 그러봐 안티 나네다 조디 라바 추진기 라바 그러봐 라바 추진기 라바 예베 물이야 아니 라바 띵인징이 라바다 라바 시럽기 라바 덴바 오다 뇽달레 딘지치 고요레스 아니 마 recitation the then when we talk about the guru, the virtuous friend, this should be somebody who is fully qualified, not just somebody who has a name, the name guru or virtuous friend. That's not enough. Just somebody who has the position of a guru. That's also not enough. It should be somebody who has all of the qualifications that are described in the scriptures. So actually there are different qualifications that are described depending upon what kind of teacher it is. So, which means that in the Vinaya there are certain qualifications which are listed that the guru should have if they're leading you in that context. Then there are the qualifications that are laid out in the qualifications of the Mahayana teacher. There are the qualifications of the guru of that are described in the secret mantra body of the teachings. And so usually the ones which are sort of like more well known are the set of 10 qualities that are listed in one verse in the Sutra Lankara, which starts off describing or stating that the virtuous friend should have the qualities of being subdued, peaceful, very peaceful, and so forth. We can go through all of those. So the main qualities are the qualities of having trained in the three higher trainings. So especially those having trained in morality and so forth. 어디체 어다 딘데게 되네 비게 가슈그레다 그래 다 딘데게 되네 비게 추준den기 계획신이 지리야 아니 가란주다 비게 알리칭이 창지 요버체로와 딘데게 칭이 참외 계획신이티 한당한주 신이도 땡치네 아니 단디지 람드 로와 슈사 어다 딘데시 토네 비게 젠den기 계획신이 샤울 도시네 아니 가란주다 비게 추신도 땡바 로와 땡바 좀도 마세베로와 아니 추신도 땡바 디시라 개치모 저기요레 어다 든주 비게 람리나 개보시라 로와 람리 바 티카달 하와도 지 람리 치면나 시라 개보친도 송요레 어다 디 인두잔에 삼조폰조 니이고네 아니 추신도 땡바 아니 지비게 라메 조조 라메 구순투기 연된 로와 라메 아니 지비 고인자바 아니 숨기다 지비게 만주다 갈압나샤바다 남되나시바 냠레치 조고르 조디다 냠레치 조고르와 어다 딘데체 아니 투기 연데 아니 투자와 첨부 로와 아니 어다 딘데 로와 어다 구순 투기 제바 첨베 토네 아니 라말이야 되니 비게 대바장 로와 대바장베 코네 아니 다 라메 가슈고 거딘지 덴스네민도 nganzu lame kadin sab gu yo de sabati ta nganzu kari to ne yongor sin zo de nganzu de ne bi lame kashin du ne kashin du be de ne bi chebe nye bar che lama le chebe phidan ring man ra mong song yo re de le zo de da kashin du be chebe nye bas lame song ban na shi che de ani ta chebe na ne chodu gyo ba yins o che dan de che de dan de yin du san ne da kashin du se de kar re san da nganzu chwe nyam ne chu shin du che ro ba usum gi chu ba shi shin du ba ro ba 아니 직비게 로와 나는 주티니 비게 디고 미게벌이야 게르스 떼어처럼 토마메 버니 kum지 하장 수침부 인도산에 직비게 삼로시 타워에 있는 삼주 디고
즉 액션 르와 내가 제가 침비네 비게 지준 삼주 되고 그래서 삼주 니모 아니 르와 삼주 니모 뭐도 요마르와 남사 유이도 원 쳐봐다 대화 가쇼래 되자 유이도 명 쳐봐다 시다 어다 딘데지기 돈에 비게 삼주 니모 뭐도 요마르 다가는 신 지주된 되고 르와 액션 된 되고 딘데 코네 시원도 손진 되네 비게 겨워 세력 탐제리야 단단하다 디마도 중요 말이 다 되게 상황 맞줘야 돼 소수만 집어 소수랑 게 제단만 집어 소수랑 삼단만 집에 겜베 다 단단 만졸이야 직비에 내다로 탑교 쉬지가 않도 스네디기 요래 제단 딘데 인도다 땅 안주 세시도면서 교화 당신에 아니 오늘 전에 비게 지 라메 아니 다 람도 남는 신기 아니 안주 쉐념의 추신도 그래 아니 두고 인삼 아니 다 뭐다 되게 총이나 아니 그 쇼그래다 삼조 가서 조회 된다 나도 가쇼그래 삼 가서 남의 출신도 된토 연구하랬어 If we meet with somebody who has those 10 qualities, then it's a question of devoting ourselves to them, relying upon them as our guide. And when we talk about devoting ourselves to such a person, then it's implied that we should devote ourselves properly. There's a proper way to do it. And so this is explained at great length in the Lam Rim teachings, the Stages of the Path teachings, especially in the great exposition of the Stages of the Path, the Lam Rim Chenmo. So what's taught in those texts is that correctly devoting oneself to the Guru is to be done in terms of one's attitude and also in terms of the application or action. And so what this requires is for us to think about the qualities of the holy body, speech and mind of the Guru, particularly in terms of the speech, teaching, in terms of the mind, their great affection, and remembering those, recollecting those, being mindful of those qualities, then training in faith towards the Guru. And so then when we talk about the kindness of the Guru, then it's we need to know how to repay the kindness. So how is it that we repay the kindness? And so the 아니 송규연된 송주나 토규연된 다 두자와 친구 니지 신부 봐 디디스마 no less 마이키란 껴동네다 Rinpoche was wanted to make sure that I'd said that point about generating faith by reflecting on the qualities, being aware of the qualities of body, speech and mind. So with the speech, teaching, and the qualities of mind, having great affection, great compassion. So thinking of those qualities. So then how to repay the kindness is by practicing according to the Guru's word. In other words, doing what the Guru says. That's the best offering that we can make to repay the kindness. And so what that means is that if we think about it, because of the fact that we have such a strong habit of with the destructive thoughts and emotions and doing all sorts of negative actions, what we find is that as far as our minds are concerned, it's like all we think about is the destructive thoughts and emotions. In terms of what we do, all we ever do is negative, unskillful actions. And you can see that. It's like, as soon as you see something pleasing, immediately attachment arises. You see something unpleasing, immediately anger arises.
So we need to understand that actually it's from because of our own mistakes. We are the ones that made the mistakes that have led to us being in this quite poor and actually quite wretched situation that we're in at the moment. And so, having seen that, then we need to make the decision that we're going to change, that we're going to practice what the Guru has taught us and change things. And that's how we would be correctly devoting ourselves to the Guru. Ta lame kusun to gi inde lame ka din che den che de ta shenbe gyungo bum bya ta rwa ta na sing ji pige re ta nor san sin da tin de thone ta lame ka ju tu nye bo so tu yo marwa ka din che sten tu yo marwa ta ka din che sten de khari to ne resna chö nyam ne chu shin che rwa ta dire. And so the way to repay the kindness of the Guru, the way to please the Guru in order to repay that kindness is not by giving money and wealth and so on. That's not the way. The way to please the Guru, the way to repay the Guru's kindness is by practicing Dharma. 다디네 조에 단 삼조 편조 니지 권해 봐. 봐 삼조 편조 니지 권해 되네 비게 신이 주신도 된 봐. 봐. 아니 가슈그레다 sambe tembati kusuntu gi yende tembe kone kadin chitin chaya ta jowe tembati ane sowa shabdo shya ta ro ba ane lama nyu yo gyu ya ta lama nyu be ka shibi shya ta ota tinzu to chag do wa ta ine lama ka shin du se ti chöda tymbe ma do ji chöda ma tymbe ji de ina an ka shin du se ti kwa yung yo ma res ri kwa ine menu de chi gi chang she che ro ba ta tin nam ju she de de la wa do ta di lama nga ju ba che ro ba Je Tsongkhapa chembe ane chu memba mane dobar chawo sirwa chudam metumba sinde soina ane la meka ine to boya yomare rwa. Yes. And so that's the way to devote oneself to the virtuous friend or to one's guru. In other words, in terms of one's attitude, training in the mind in faith, generating faith towards the Guru, and then also devoting oneself in terms of one's actions, which means like offering service to the Guru, particularly offering service, like when the Guru is unwell, offering that kind of the service, like nursing. Yes. And when we talk about doing what the Guru has told us to do, practicing what the Guru has told us to do, then what that means is when it conforms with the Dharma. When the Guru gives you some instruction which conforms with the Dharma, then one should do that. If it doesn't conform to the Dharma, then you don't need to do that. And so there are certain words. There's a verse in the 50 verses on the Guru which mentions that it talks about how in such a situation where the instruction doesn't conform with the Dharma, then one should excuse oneself. One should explain clearly and excuse oneself from following that instruction. And then also there's mention of this in Lama Tsongkhapa's teachings also. He also mentions that if it doesn't conform with the Dharma, then you don't need to do what the Guru has said. That is it. That's some job in the ani Lama Demba teacher, what that you do Lama Namla Chatselos, that Kusum Kubekone Kujatsewa. Rwa, ani Luhan Yisum Yukone, ani Chatsewa, what that do seem better. So there you have in that first line where it says, I bow down to my perfect gurus. This is contains the idea of devoting oneself, or the practice of devoting oneself to the Guru in terms of one's attitude and in terms of action. And it's when it says, I bow down, so this is expressing the practice of paying homage to the Guru,
physically, verbally, and mentally with great respect. 다디네 개회 송랍 군지 닝부튼 개세 담반 남게 ngabelam rwa kenden tandu namji jungo de jida nushin dage shibar chas 다디 눈데 냠bar ko wasrwa 단디 갑수다 가슈고레 조디 남지 조 남숨 숭교래 가슈고레다 나 개회 송랍 군지 닝부튼 rwa 개회 송랍 군지 닝부튼 순두산에 아니 닌주고 삼바 개세 담반 남게 ngabe 람시두 아니 가슈고레다 양답에 따와 겐데 탄데 남지 중호 송두산에 아니 가슈고레다 말에 개세 담는 게가 람스 전주겠음 아니 겐데 탄데 남지 중호 시두산에 아니 양답에 따와 그러봐 다디 아니 간투두기 그러봐 아니 다 가슈고레 지다 뉴신스 간투두기 냐마 시긴스 다디 송도와 Then the first verse, where it says the promise to compose, the essential meaning of the victorious one's teachings. So this is talking about renunciation, the path praised by all the victorious, all the holy victors and their children. So that's about Bodhichitta. Then the gateway of the fortunate ones desiring liberation. So that's about the perfect view or correct view, realizing emptiness. And then he goes on to say, "This I shall try to explain as much as I can." So he's going to explain this as much as he's able to. 다디 경경 같이스. 그봐. 다 지단의 제rum을 진 상무 툴 추대요. 그봐. 레데다 고비게 마사 송진을 봐. 마사 송진에 아니 니 간투도 시기인스. 또 송어래샤. There's when he says this I shall try to explain as much as I can, he's expressing humility, or it's an expression of modesty, because actually Lama Tsongkhapa of course understands everything, but at the same time here he's expressing he's speaking as if he doesn't really know everything, and so therefore he's going to explain as much as he's able. 다 개회 송랍 군지 닝부 퇴연스러와 다 닌중 삼바티 아니 개회 송랍 군지 닝부 퇴연레스 간레스는 다 아니 지비게 가슈 그래 좀된데 취지 풍부 아니 진이지 까자바 되게 창mol로 아니 가 니모보다 시제 디벌레 아니 타베 제도다 송시브 시차되게 요레스 그러와 뒤제 니모 뽕된도 송 그러와 뒤제 니모 뽕된도 송시브 지지 인도 잔에다 대야 아니 지비게 니모보다 시제 디벌레 타발레야 아니 델레 타베 탄도 올라지 마지나 데다 다투에 자원이네 매베 임브레스 제잔 디 인도 잔에 코 델레 타베 탄도 마제바나 아니 델레 타베 타블로 베그마로 봐 델레 타베 탄도 있잖아 델레 타베 타 베그로 봐 제잔다 타블로 베야레야 조다 닌중 삼바생에 메나 아니 최냠는 제야기다 시더부디 용투고요 말레스 제잔 좀 된데 이게 추기 풍부 진이지 송어도 이게 참을로디 아니 닝부 된다부디다 닌중 삼바게 약치 송고요레스 그봐 어다 디스첸트시 야단체 나 예세 담반남 닝아베 람스 다 전주그 셈바티 전주그 셈티 아니 예세 아니 담바 그봐 다 예세 전주 셈바 탐지기다 람 그봐 람기 직피게 림바 단 나조 예배 나네 테니 피게 전주그 셈디다 예세 담반남 기다 나주치사 떼봐요 봐 그봐 떼서디다 전주그 셈 그봐 강레스는 람냠네 컨디지 임비이네 전주그 셈단 렌투에 메버리스 반도에 좀전데 가르레스는 전주그 셈디 셈티 아니 지피게 심진 그봐 카제그 심진 탐제 소자 정말 무슨 춘지 그봐 디두 니주델이야 쿠르드키니 그봐 지피게 쿠르랑베 토네 아니 지피게 쿠르유베 삼바시 차되게 요리스 다 딘제기 삼바티 지피게 딘제기 람냠링 림바티 안 페인티 아니 지피게 심지 장단냠베 페인 다 다다 렙디게 요리스 디 인두잔에 다 텔레얀 렌투야기 람셴바 수지기요 말이스 그봐 고 가슈그레 닌중 삼바이는 단도 가슈그레 가와이네다
tele tabe tandu gu lazam re ma do chi shemba ke yo marwa toni do be shira ina ko toni do be shira ina ko yu nilu 지다워 신 또버 점 레마도 지기 텔렌 대바지 개요 말아 전주 샘스도 르바 다주르 도와 심제 르바 소자 정말 무슨 순제 참에 다 웰페어지 르바 딜이야 다 직비게 컨선 유지 디차데도 전에 다 딜이야 된다 제바지다 투버지 자원이네요 말스 제산 디인도 다 예세 담반는 게 가고 람디 전주 샘스 르바 람기 림바 멍부 유베 나네 딜이야 가본제 그랬어. The first line then is about renunciation. It says the essential meaning of the victorious one's teachings. So renunciation is the essential meaning of the victorious one's teachings, because all of the teachings of the Buddha, all of the Dharma heaps taught by the Buddha, were aimed at freeing the sentient beings from the two obscurations, the obscurations to liberation, the obscurations to omniscience. And without the mind wanting to achieve liberation, then that wouldn't be possible to do, that wouldn't be possible to achieve. You'd be able to achieve freedom from those two obscurations, because you wouldn't, there's no way you would put the effort into achieving freedom from those two obscurations. Whereas when you have the renunciation and the wish to achieve liberation, then you will apply the effort to achieving freedom from those two obscurations. And so that's why it is that the essence of all, like the essential point of all of the Buddha's teachings is for us to gain renunciation. And then it says, the path praised by all the holy victors and their children. So this is talking about Bodhichitta. Bodhichitta is the path praised by all the holy victors and their children, the Buddhas and the Bodhisattvas, because of all the many paths that there are, the one which is really truly worthy of praise in the minds of all of the Buddhas and Bodhisattvas is Bodhichitta. Because without Bodhichitta, then there's no way of achieving enlightenment, and because Bodhichitta is a mind which is intent on achieving enlightenment for the sake of all sentient beings, even for the tiniest insect. It's a mind which takes responsibility for all of them, and so the benefit that comes from this awakening mind, Bodhichitta, is felt by or received by all sentient beings. All sentient beings get the benefit of that. In the case of renunciation, it's simply the mind wanting to be free of cyclic existence. The realization of emptiness, it simply realizes the ultimate way of being of this and that object. So it's not like, neither of those is like bodhicitta. In the case of bodhicitta, you're thinking about all sentient beings, the welfare of all sentient beings, every single sentient being, even the tiniest insect. So there's nothing like that mind. No. 다 겐덴 탄도 남기 중앙스러 봐. 겐덴 탄도 남기 중앙스나 아니 돈이 또 베시러 봐. 다 타바 되니 봐. 타바 되니기 가사 된주기 되니 비게지 봐. 타바 되는 예배 가사 된주기 단 중앙다 봐. 아니 타바 토발이야 아니 단지 머리 봐. 다 방고고요리. 단지 머리 봐 방고 쳐발라 아니 직비게 돈이 또고요리. 제산다 타바 되니 가사 된주기다 돈이 또베 람디 아니 코비게 타발 슈야기 람기다 비게 중앙스네민도 람기 고다부티 차디기 유도자네 아니 돈이도 별로 텔레야다니 겐데 탄도는 비 중앙스 송도스. So then the wisdom realizing emptiness is the gateway of the fortunate ones desiring liberation. So that the person who wants to achieve for the person who wants to achieve liberation, it's as if the port of embarkation is the wisdom realizing emptiness. Because
in order to achieve liberation, you have to free yourself of, you have to abandon grasping at a self. To be able to do that, you have to realize emptiness. So for that reason, it's like the starting point, it's like the door of entrance into the path that leads you to liberation. No. Tati tanda che tanya jadang dhamanda tu ya risha ka sheki chebe ne dewe sonra kunyi nyingbu tuen sidu zane donyi tu bishira cha kese tamba namni ngabu lam sidu zane chanju kisem dagarangja che kende tandu namni jungwa sidu nyingjung samba riba khanyi sina kende tandu namni nyingjung samba kende tandu namni jungwa indi khanyi sina ani taba tunyi kansa tunzuki lamna juwe goda buti ani nyingjung samba riba 개회 손럽 군이 인부 된세야디 아니 개회 손럽 군이 답게 손럽 난게 창물로 기 düzen 손럽 탐제 봐 düzen이 뭐 봉도는 손 인도잖아요 아니 돈이 마도 벌어 düzen이 뭐 봉투에 매빈도 인부 된다 부티는 돈일 자야 어디 드레스 자당 말하고 근데 요르스 간다 더 dü는 시간티 숨기 값수 아니 남지 좋은 넘버 숨디 아니 뭐 숨기 열어 봐 어디 도체 There are different ways of looking at this. There are one can explain the first line as referring to the realization of emptiness, because all of the teachings that the Buddha gave, all of the scriptures of the Buddha are aimed at removing the sentient beings' klesha or destructive thoughts and emotions, and that's completely impossible without the realization of emptiness. So, from that point of view, the realization of emptiness, the wisdom realizing emptiness, is the essential meaning of the Victorious One's teachings. Then the second, as before, is about Bodhichitta. Then the third one, where it says the gateway of the fortunate one's desire and liberation, that's renunciation, and that's because anybody who wants to achieve liberation, the first thing that you need is to generate the mind of renunciation. In any case, in brief, this verse is talking about the three principal paths. 다디 자당 만자 개바지마도 다튼다 시바 개바 매체 지단누신 다게 시바 차스 다 간다 시변데라 마자시 텐조 튠이샤지 좀바이 개와 개별람나 이든베 겐데테다 다면이 뉴스 다디 눈데 냠바르고 와세디 딘서르와 아니 르바타 남순 기치도 제베 뒤제디 아니 칭이데 마순에 간데시 창고고 요르세나 아니 다 조디 시베데라 마자 시베데와라 마자 와스 시버 코웨데와 르바 아니 직비게 자신 전부 매데와 지그러와 미 착신 전부다 미 직비게 가슈 그래 아란주 남균에 다가래도와 미직 가수 그러다 치료 둔질이야 가보 직비게 쌤 하장 초등에 미도 취열고 도나고라 랩투고요 말와 취생의 거버 준제매 통디기도 와 지난 디데 인도산에다 최 가수 그래 치료 둔질이 하는 아란주 메제디기 여행기다 시다부터 메제디기기다 source of happiness 그러와 디데 멤버디 하거나 아니 세베데올 시라기 신자 용마로와 저 지난 디데 인도산에 아니 담주남순 그 체도 체외 뒤제티 그러와 아니다 니중그 삼바 야 롭존 체고요래 다나 신 돈이 야 롭존 체고요래 지난 디데 인도산에 세베데올이야 자신 전부명에 체고요래스 자신 전부명에 다가는 신기 대화계단 좋아주 그러와 대계기 주주 기 레레네 워처베트네 그러와 대화계단 좋아주 선배 미 류된상부티 아니 되미 추수수 모던 와 디 아니 비지 된다 된 받친도 봐 너도나 최냠래 야 되냐 요댕해 그러봐 아니 직비게 대계 주주디 아니 직비게 니 거주당 아니 직비게 든주 림바든주 셰베 토네 아니 다 가수 그래 되냐기 타바 되냐 요대 봐 그러봐 시베 대화를 자신해 봐 타바 되냐기 로단 된봐 대화제도 좋아 추천 빌류된 딜이야 아니 가수 그래다 비게 되미 추수수 마돈 바 아니 최냠래 좀 봐줘 봐 그러봐
아니 다가나 신기 되니 비게 자와제베 람레야 아니 냠렌치 두게 되니 비게 군우 듬바 유데와 봐 딘제이 강사지 아니 다 남주 남송 아니 마녀쇼스 봐 어디 디송거 Then we have the verse 2, which is persuading which is called here persuading to listen. Anyway, this verse is this verse contains the characteristics that the main practitioner that this teaching is aimed at should have. So one is, so it says here, those who are not attached to the pleasures of circling or the pleasures of samsara, cyclic existence. So what this means is that such a practitioner, such a disciple, shouldn't have a lot of attachment. We know very well that a person who has lots of attachment, seeking all kinds of pleasure and happiness from external objects, they don't really have much time for Dharma. They don't have much interest in practicing Dharma or spiritual path. Whereas a person who's really thought about it and seen that those things are not a real source, not a true source of happiness, such a person wouldn't have so much attachment to those things, and so they would be more inclined towards learning about emptiness and meditating on emptiness and so forth. So then it mentions in the second line, who strive to make freedom endowments meaningful. So a person who has understood and reflected on each of the 8 leisures and leisures or freedoms and the 10 endowments, 10 richnesses, would not want to waste such an opportunity, the opportunity of that's afforded by a human life that has those 8 and 10 qualities, and would want to do something really worthwhile and meaningful with this once they have this opportunity. And so they would have a great interest in the Dharma. Somebody who's understood how difficult it is to achieve a human life that has those 18 qualities, they would have a great interest in the Dharma, and they would be prepared to put a great deal of effort into practicing the Dharma. And then who entrust themselves to the path pleasing to the victorious ones. So this is talking about the characteristic that such a practitioner, the main the main one at whom this teaching is addressed. So has to have a strong aspiration to practice the path. 다 딘제기 오다 젠덴 딘제기 다 깨받는 덴베 뒤제티 아니 당원 침불권에다 아니 람지조 가수 람주 남수 년쇼스 오다 디송고 있으래. And so then he says in the last line, you fortunate ones, such fortunate beings who have those qualifications, those characteristics, then you should listen to this teaching on the 3 principal paths. 군이시 다들 겐데다 당연히 지뉴스 단 남다 인중메베 시주의 덴제 되니 시리베 타멜라 실라 깜바 이견 루젠고 군의 신지 토만 인중 젤스 다디가수 인중 삼바 다 인중 삼바 세데 당 안주 시라기 개침부 척이어리스 인중 삼바 세데 메베이나 출라 주야게 되니 비게 고더부터 바 가두고요리스 가인스나 아니 직비게 시바 코알레야 되니 비게 가슈그레 다 착신 첨부 요바다 아니 직비게 시바 코알레야 되니 비게 착신 마도발레야 타바 되니글로 깨답매버리스 타바 되니글로 깨바 쳐발레야 시바 코알레 님이 통토보고요리스 다 시바 코알레 님이 통스데서네 조조디 시바 코베 동헬 봐 시바 코베 동헬이야 아니 직비게 다 님이 스토고 따고야디
계심 차고 요레스 제가 디 인도 전에다 만조 가수 그래 이러봐 예순숨다 아니 가수 감수 꼬아지나 개바든 예순숨 간다 좋아지 주 강도 깨장 그러봐 아니 지금 그게 동해 나신 봐 그러봐 아니 지금 그게 좋아 수수 동해 그러봐 아니 지금 그게 어디다 둔수 삼배 터네 그러봐 아니 학와도 되니 그게 지금 딱 가서 쉬변의 신기 다 좋아 수수 동해 삼배 권해 그러봐 아니 다 야왈 동해 이다가 동해 아니 둔두루 동해 아니 지금 이 동해 라이 동해 그러봐 아니 감 고면 하던 중이나 되네 그게 지금 가수 그래 겨우 뒤지기 동해다 나시 바로 소화 동해도 요 말해 그러봐 소화 동해도 요 말해 때래 아니 겨우 뒤지기 동해 그러봐 어다 간다 감송 고와 간도 깨진 동해 그런 신이 봐 시베 터네 그러봐 다 겨우 뒤지기 동해스도 전에 겨우 뒤지기 동해 나시 나 만나고 수직이요 말이지 상물로 잡아 두지 동에 나대요 그랬어 그봐 다 다하나 시간이 동에 숨도 쳐 동에 두체 동에 개체 그봐 아니 동에 교회 동에 잡아 두지 동에서 다 동에 동에서 두잖아 저 동에 나는 좀 영신배 거 나왔다 라고 나와 강반 나와 그봐 저거 나와 아니 교회 동에서는 아주 사제가 소화 대화 그봐 단단한 아주 대화를 진데 상물로 교회 동에 차야 돼요 그랬어 가인스는 타르트 구배 뒤대 봐. 지금 그게 딱 어떤 뭐 지에매 돼 봐. 그봐. 타마테 고지 칼라르 신부지 세비네 슈구대양 저거다에 줄주도 돌로르지 저버르지 컨데네 한삼진에 자와치야. 양 돌로 저버르지 컨데네 한삼진에 양 캬웨 동에. 제장코 동행 대연 시지마도 지기 그랬더니 대화 땜바치다 딱 봐도 땜바치 자원이니 요요 말했어. 제장 대 동해차 동해차가 열었어. 제가 아니 교회 동에 캬바 뒤제기 동에 쓰는다 저저데 사진이링 풍부 그봐 어다 사진이링 풍부 땅안 상월이야 여대버들 봐 어쨌든 대인도선에다 사진이링 풍부 가지고 퀄리티에서도 전물린 게는 깨와라는데 퀄리티에서 쓰게 말해 그봐 사제지 코아스는 사제지 있게 말해 소수 나는 수부다가랑 코아 차대었다 레닌 요원이 양도 인점 존이 그봐 요 새로 토만 매번에 라완 매버 아니 베데 레닌 요원 같으니 비게 인점 존이 아니 퀄리야 양도 아니 그봐 셀레세바니 쇠답 그봐 딘데 치는 딘데 양나 중이 이름배 오늘 진티니 비게 안주 겨울란데 전 다가랑다 코아디레 그봐 코아 소소이 수부디레마도 지 델레로스 코아생 사제지다 지 비게 딘데 로가지 개요 말이야 딘데 It's really very important to generate the mind of renunciation because without that then you're not going to practice Dharma. The reason for that is that without the renunciation you're going to have a lot of attachment to the pleasant things of cyclic existence, the wonders of cyclic existence. So so as long as you have that kind of attachment, then there's no way that you're going to aspire to achieve liberation. So in order to get that kind of that renunciation, you need to meditate on suffering. You need to think about the faults of cyclic existence, which means meditating on the suffering nature of cyclic existence. This means thinking about the suffering of cyclic existence in general, or cyclic existence in general, especially the suffering of three lower realms. It means understanding that wherever you're born, that there is suffering. It involves thinking about the suffering in general of cyclic existence. Also involves thinking about the specific sufferings of the different type of sentient being in samsara, in cyclic existence, which means thinking about the suffering of hot and cold of the hell realms, thinking about the suffering of hunger and thirst of the preta realms, thinking about the specific sufferings of the animals, human beings, gods, which includes desire realm gods, and then the gods of the upper realms, in other words, the gods of the form and formless realms, who don't have what we call like a sensation or feeling
of suffering, like painful feelings and so forth. They don't have that kind of suffering, but they still have another kind of suffering, which is called pervasive, compounded suffering. So they still have that. They're not beyond that. And in fact, there's nobody in all of cyclic existence who doesn't have that suffering, that kind of suffering. So meditating on the suffering of cyclic existence means thinking about the 3 types of suffering. You can think about the 6 kinds of suffering, thinking about the 8 types of suffering. Regarding the 3 types of suffering, you've got the suffering of change, pervasive, compounded suffering. The suffering of suffering, that refers to the kind of pain that we and discomfort that we experience right now, the kind of suffering of a headache, the suffering of the your knees and so on, the legs aching, the pain pain that you might have in your stomach. That kind of is talking about that kind of suffering. Then the suffering of change refers to what we normally identify as happiness, because it is actually it's called the suffering of change. So it's regarded as suffering, although we call it happiness, because it always ends up with some kind of problem, with some kind of suffering. It doesn't. It's not permanent. It doesn't last forever. It's not something you can really rely upon. Like, for example, when we eat, then eventually you become hungry again. So you end up being hungry. With clothing, if you wear really thick clothes, then you can end up feeling really hot from wearing those thick clothes. If you've got flimsy clothing, then you can end up being cold. So anyway, you always end up with some kind of problem, some kind of difficulty. So therefore, that is also regarded as suffering. Then the 3rd kind of suffering, the pervasive, compounded suffering. This is talking about our what do you call the pervasive the contaminated our contaminated aggregates, like our body, the body which we all have. So we all have this kind of suffering. So when we're thinking about when we talk about being born in cyclic existence, it's cyclic existence. Being born in cyclic existence doesn't particularly mean being born in a certain place. What it means is having these contaminated body, contaminated aggregates. In other words, a body which is a product of karma and destructive thoughts and emotions. In other words, which you have due to it's produced by, and something you have due to the karma and the destructive emotions. So cyclic existence means repeatedly, again and again, going from one set of aggregates, one body which is contaminated, in other words, a product of karma and klesha, after another, one life after another, all under the control of the karma and the destructive thoughts and emotions, in a process which involves the karma being nourished by craving and grasping. So in other words, taking birth again and again in the context of the 12 links of dependent rising. Samsara, or cyclic existence, is not something separate from that, some place separate from that. Tene daga nanshin gebe tunge ani rwa mindu shindu ge rugu rwa mindu shindu ge rugu re gyawalaya khora ngaranzu rawans ge yo mare rwa ani daga nanshin jikpige mindu shindu ngaranzu naza dhamanda yonde ha rwa ani jikpige oda tinde rwa ani tamadeli ani mindu shindu tin chirugu
시두고래 수지 신도 요마래 수지 난도 요마래 수지 겐도 요마래 딜레티 베디큐니 걸서오래 상월로래야 용대야 내단치 또 차디기 요래 지단다 만주 미용도 전에 경간의 시기 동네스 또 시작이 요래스 아니 뇌병오버 째니 미니베 동네 미두병오버 토도파베 동네 두보다 체베 동네 미두보다 체베 동네스 그봐 뇌병오버 써야 돼 안주 내가 약불아야 다가는 신기지 비게 내가 약불 란도 쉬우여데 내가 약불하기요 말에 내가 약고지라네 라제 약불하기요 말에 라제 약고지라네 민라기요 말에 양 되게 상마지라도 양 탄셰인 거래 양 직비게 다르와 알리 당부 레 고스주비네 알리 랍드 약고지 수로 마지비 동에 랍드 약고지 수비네 양 이제디 마주비 동에 이제 약고 최비네 양 이제 토보 마주비 동에 그러와 아니 이제 토보르지 최비네 달로 최네 양 로제마 철라 마주 집이 동에 어다 또 된제 파 준비 파지도 전에 아니 직 소소 돼야 돼 가두이네 직 그게 용화도 해야지 미드병부터도 봐봐 맨드병 안주 갱에 차고 직피게 나차 직피게 따지 와 아니 근데 누구 요마텔레 배 민두 신도 지 차고 봐보나 시 와 아니 직피게 소소리아 가보니고 제도야 시도야 밤아 시도야 빈자 시도야 와 샘동에 가세요 와 아니 내가 쇼도야 아니 라제 야고 말아야 내가 라네 내가 야고 말아야 내가 야고 말아 맞제 아니 내가 라제 야고 말아야 다 근데 지피게 간다지 강과 야고 말아야 그봐 아니 지피게 딘데기다 어떤데 뭔가 쉬우치다 용대 그봐 되버 오버 째니 미니비도 미드병부 토도버 동네 두보다 제와 그봐 두보다 제주도 그봐 아니 미두보다 제바 다 잡으래 된죠 어쨌든 이 동에 게스도 다 딘데르스 팅거도 와 This pervasive, compounded suffering, the third of those three, is something that is one kind of suffering that nobody is without. We all have this. Then, particularly for human beings, there's a suffering of birth, aging, sickness, and death. So the first thing that happens is birth, and this is something that doesn't happen to us out of choice. We don't choose for that to happen. Then aging. And this is something it's not something that we want to happen. Despite not wanting to, still it happens. And illness. It's not like we want to be ill. So not wanting to be ill, nevertheless we're ill. And then at the end, we die, which is something nobody wants to happen. So nobody wants to age, nobody wants sickness, nobody wants death. They all just happen quite naturally. Then there's the suffering of not getting the things that you want, having to face all sorts of things that you don't want, being separated from the things that you want when you do have them. So not getting what you want, like not being able to get a good job, or you can get you get a job but you don't get the wage that you want, the salary that you want, or even if you get the salary you want, you don't get the good reputation that you want. That even if you do, then in the end you get tired, and so then there's the suffering of not being able to at the beginning, not being able to get into the school that you want. Or even if you get into the school that you want, then there's all the worry of whether you're going to pass your exams or not. And then even if you do pass your exam, there's all sorts of worries about whether you're going to get a high mark or not. And even if you do well, there's all the worry about what's going to happen next year when you have your next year's exams. So, whatever we want, then the suffering of not getting it. And then the things that we don't want to happen, those are happening all the time. Illness and pain and disappointment and so on. Just like rain falling. It's always happening. There's a suffering of being separated from the ones that we love, those we are close to, like when they die and so on. So much suffering in the mind when that happens.
suffering of not getting a good job, suffering of not getting a good way, suffering of not getting a good house, and so forth. So there's again, there's this the suffering of not getting what we want, the suffering of again and again. 아니 게다 전부 맞아베 동에. No. 게다 전부 차차네 야 미망부 연 순부스베 동에. Subuzo. 순부스는 다 미망부 게다 미 게다 전부 흘려 대민도. No. 투가 용에다 직 저와트가 용에다 직 뭐부 쉬어요. 봐. 게다 전부 맞아베 동에. 게다 전부 차야 된다. 양 조선 망부 땅 거래. 양 셈나 직 쇼도. 아니 되네 양 게다 전부 직 차차네. 양 게다 마 총으로 두고 와야. 또 땜복해요 말아. 양 대 동에. 그러와 아니 문용으로 침배 동에 So then there's a suffering of not getting what you want, and having to experience things that you don't want, and being separated from things that you want. Then there's the suffering of not being able to get the wealth that you want, or even if you get it. Then there's this, the suffering of the miserliness, not being able to let go of your wealth, and there's in other words, there's then there's the suffering that you get from not being famous like you want to be, or you become famous. Then there's all kinds of worry, because there's all sorts of people who want to come and see you and ask you things, and so that's kind of like irritating. So you get irritated by that suffering of not being able to get money. But then when you get the money, then it's not something you can really count on. So there's the suffering of your money, your wealth gradually dwindling. So there's all these different kinds of suffering. 제단때 인도산에 계절 계산 자주 그러와 안 송도 도매 자주 포무 순자실라 대장스 그러와 철로 남주 포접 치중 점마도스 도기 메제께와 냠냠도 두배 겐덴 초세 남지 능수도 교와스 그러와 제단때 인도 미토보 요리 마보 요리 다나지 잡아 요리 아니 요리 아니 지 부요리 포모 요리 그러와 아니 지 비게 돌로 담만다 그러와 규체를 왕체를 명체를 즉 수부 미법 착를 와 미가시 돈이고요 와 미가시 부인의 직부 양 부모인의 제부 와 다직 로친주 전부 내봐 와 담만다 여러분이 요레스 다디 가슈그레 다나싱 돌로 만다와 즉 비게 와 가시 돌로 껴보 가시 직부 와 아니 즉 담만다 요레스 이네 창물 어디 동행 나데 시지리샤스 두고 메제 깨와디 냠냠 레샤스 냠바 레샤스 로와 디 인두다 딘제기 응주스네미 딘제기다 시츄에이션 다 내당 저로와 디 통인도 아니 베 셈교부시라 레샤스 로와 저 창마 동행 나시 시지리샤스 제상 간다다 코알 깨 친제라야다 로와 코아 갑기 때문에 대원남에 요마이스 갑기 때문에 대원나 시리스 로와 대화생 띵주자요 말이스 세상 안조 회동 직 사직이 뒤에 코에 직 비게 가쇼래다 디디리야 안조 셴밭 때는 제 매버데 당고이 니주부터 라추도 왔어 어떤 내리샤. So it's just like the previous one of the previous Dalai Lamas, the Kazan Gyatso, so the Gyawa Kazan Gyatso said, no matter whether you're high or low, whether you're man, woman, whether whether you're a monk or a nun, whether you're dressed in rags or in very splendid clothes, whether you're powerful or not so powerful, whether you're ugly or beautiful. There are some, people who are very beautiful looking, very handsome looking, and then there's some that are, ugly, ugly looking. Whether you're young, whether you're old, whether you're well or you're ill, we all have suffering. We're all the same in having suffering. So he said,
when you see that that's the situation in which we all find ourselves, then it really is makes you feel quite sad. So, and as it said, once you're born in cyclic existence, then there's not even there's no real happiness. There's not even enough that would fit onto the the tip of a needle, the point of a needle. 어디지? 제단 띠인도 전에다 간다냐 아니 지피게 딱 제단 딘데 인도다 딘데기 지피게 오늘 동해기 나주 봐. 딱 안주 남리도 주나 송구도 다 냐외 동해 이다 동해도 섭다. 지나미 요요들레 통야스케 시우시우 게면도 와. 다 동해시도 안주 알리년 밀리요 동해도 삼다이나 봐. 조 등안주 미 동해. 로 안주 미레데요 봐. 안주 무슨 냠스 용고 봐. 당기 동해 계슈에 동해 가슈 경간나시 동해 아니 다 안다나시 두버째네 미두베도 토도 포바 두버다 채워 미두베도 미채 어디 되게 동해 든주 비게 나주 야오 삼바이나 안다지 비게 가서 그래 그에 내당저 어디다 탑교부지다 내주 가슈리 냠가보다 시부지인바데 안주 비지 야야 삼다나 아니 용토야지 비지리샤스. So in the stages of path teachings, it talks about the suffering of the hell realms and then the suffering of the hungry ghosts or pretas and so on. But these are sufferings that we can't see, aren't they? We can't see those. The main thing is to think about the suffering of human beings, which we directly experience, which we know directly from our experience. We know about the suffering of birth, aging, sickness and death, the suffering of not getting what you want, being separated from the things that you want when you have them, then a meeting again and again with things that you don't like, that you don't want. If you think well about that, then you'll, especially if you think about it repeatedly again and again, then I think we can reach a point where we start to feel that really cyclic existence is a very poor and a very wretched situation. 어디지? 다디 인도자님 어다 딘제기다 동에 나주 삼바 쇼이나 다 텔레야 오늘 셴바 띵는 로제 봐. 셴바 띵는 로제네 테니 비게 딘제기다 지 딘제베 테니 비게 동에들 셴바 띵는 로제네 텔레타베 타바지 다 돈두지 다 덴데 가슈 그래 비게 게투야지 다 용투야지 용다 한주 용투야지래도 왔다 봐. 다 때디다 오늘 탑교 시부도 다 디네 탑답지다 오늘 한대진에 최고도 삼바지다 한주 정신을 투야지래도 와. 근데 총회는 안에 인중 선배 비게지 개야 딱고 고로부터 와 인중 남다지다 알리 쥐마 춘지지 용토야지 쥐마 춘지 로데 야르베 차네 안에 쥐마 모임 벌 교토야 봐 어디인데. If you think in this way, then gradually you will feel a real deep sense of disenchantment and disillusionment with cyclic existence. And when you have that, then it would really be possible to have the wish to achieve liberation from it. If you think it's really awful, if you think cyclic existence is really awful, then you'll be able to generate the mind of renunciation and the mind wanting to achieve liberation. Even if in the beginning it's only like in a sense an artificial kind, where not the genuine, not true renunciation. Even if we can start off with that, because if we start off with that, then we can keep working with that and develop it more and more until it becomes a genuine sense of renunciation. 어디지? 다 군이 친지다 도마 어다 딘데 인도다 도마 인중 삼바세 샤고 좀젠디 디 군이 친지르와 아니 직비게 단지 마리바티 아니 직비게
다 rwa chingje yinpa di shebe kutone ani kaza danzin di rwa re da kuini chingji ris kuini chingji da re da chingwan tele ndobe chedu da thoma ani ninjungi sambas da ninjungi sambat tele niche tsendi nangshe dobe ninjung da chime nangshe dobe ninjungs niche rwa tenjo niga tsela lome ba yila gombe tsedi nangshe do lenje milu kowe tan dungenam yayansam chime nangshe dos 다 렌제 단존이가 셀러 롬메 이라고면 제 낭신도 쓰나 제디 낭신도 베니종스 렌제미 로코에 동에는 야연스는 아니 치메낭신도 제 가쇼 치메낭신도 베니종스 어떻듯이야. So this this verse then is explaining why it is that we need to develop renunciation, and so as it mentions in the third line, also by craving for cyclic existence, embodied beings are continuously bound by the grasping at a self. And so in order to be able to stop that, we need renunciation. And there are two kinds of renunciation. There's renunciation which is qualified by a turning away from the appearances of this life, turning away from attachment to the appearances of this life, and then renunciation, which turns away from attachment to the appearances of the future lives. And in the next verse, in the English, it looks like it's two verses, actually one verse. Then these two are explained. So it says, freedom and endowments are difficult to find, and life has no time to spare. By gaining familiarity with this, attraction to the appearances of this life is reversed. So that's about the renunciation which overcomes from, or which has ceased attraction to the appearances of this life. Then by thinking over and over again that actions and their effects are unbetraying, and repeatedly contemplating the miseries of cyclic existence, attraction to the appearances of future lives is reversed. So that's the, in fact the word is reversed, okay, so then that's the renunciation which has reversed attraction to or attachment to the appearances of future lives. 다 텐조니가 셀러 롱바메바 다 텐조 텐지니가 다가는 신기테니 비게 치워미다 봐 그봐 아니 오다 셀러 롱바메바 그봐 오다 텐제기 직비게 나주 300권에 아니다 직가수 그래 오늘 전에 가수 그래다 센디기 테니 비게 직 또그 담숨다 닝구 년자다 직 텐제 코너를 차대는 테니 비게 티다베 가수 그래 년주민 세비 교표도 침바 임바디 뭐시베 토네르와 아니 직비게 다 센딜레 차나다 최스로토야지 자원이는 용민도 재산 디인도잖아다 센디강게 되네 비게 또그 담숨 야 르와 아니 비게 경당지네 아니 직비게 오늘 전에 예 아니 비게 최념의 출신도 지금 삼배 삼바치 총이나 안 제디나시도 베닌종스 다 센디잠도 직비게 주념의 출신도 체 아니 직비게 미기 주봉 수진으로 송 근데 총아이나 센딜리 가족으로 제치마 편제래야 아니 직비 텐조를 르덴상고 떠보지다 다 루토버지다 용거랬들래 이내 대잠지 미줘버 델레 가족으로 제치마래야 비게 년주 가족으로 텐조를 르덴삼 토버잠지 콜레 타버지 자원이네 용두고민도 콜레 타버지만 조이나 되네 비게 겨와네 겨와더니 비게 단지마리비 샤원도 송치네 되네 비게 가난주 레더니 뭐 야네 야도 겨와라네 되네 무튼 내기도 제가 된데 인도전에 다 텔레 도탑지고 도스 제가 디인도 아니 감송 코아 타다 르와 아니 비게 지 동해 그런 신임 시베 토네 아니 지 비게 다르와 아니 지 가서 감송 코아 지다 가서래 년도니송 다나시 가서 코아 지 님이 레버드 300권에 그러와 아니 가축으로다 중앙이나 삼토베 중앙이나 아니 다 지면나시도 베닌 중세티 용도레스 When it says freedom and endowments are difficult to find, this is talking about the practice of reflecting on how difficult it is to gain
these leisures and endowments, and then how meaningful they are. How meaningful they are when you do achieve them. Then the difficult to find, and life has no time to spare. So this is referring to the meditation on impermanence, specifically meditating on death, how death is certain, and so forth. So then, when you think about those points, when you think about those two things, then you will tend to lose interest in, or your attachment to food, clothing, and reputation will diminish. Your attachment to those will diminish. Likewise, your attachment to material gain, honor, praise, and so forth. The attachment to those things will diminish. So the thing is that as long as you have attachment to this life, then whatever you do is not going to be Dharma. So meditating on these 2 points leads you to the conclusion that you really must practice Dharma purely. Now, if you do practice Dharma purely, then, like for example, practicing the morality of abandoning the 10 negative karmas, then that would lead to a fortunate life after this one as a human being or God. But just that's not enough, because you're still not completely free from cyclic existence entirely. And so long as you're not free, then again and again and again you're going to be born in cyclic existence and under the control of grasping at a self. So what one needs to do is to recognizing that all 3 realms of cyclic existence, of samsara in other words, are suffering in nature. And by thinking about that, then you will turn away from, or as it says here, you will reverse your attraction to the appearance of future lives as well. No. yela gombe sende na shi nje milo ya yeso te da gombe kowe pinzo la yimu kiji sa me kyube ninzen gondo ta ta denje ge kowe na zuli ya teni pige yimu chik pige kashugur ta nedan sambe kone ani chik pige ninzen gondo ani chik pige one taba tönye nimu pashen semo ine ni kapsu teni pige chik pige koale tadab ge samba denje chonga ina ani ninjo namda aseti ta yonto gures ba. Then it says, when by having trained in that way there is no arising even for a second of attraction to the perfections of psychic existence, and all day and night the intention seeking liberation arises, then the thought of renunciation has been generated. So when you reflect in that way, when you reflect on those points in that way, to the point where day and night, so not just during the daytime, even all through the night, you have no interest at all in the pleasures and the wonders of cyclic existence, and day and night you want to achieve liberation, then at that point then you have generated genuine renunciation. Yeah. ninjungde namda simji simbo men lam pinzo dewe juro nonde nam shinju simjo yes ta ninjungde ya rwa ani chi pige ta di changsim rwa ta nyal di insere shura choshi sete ba insere shura choshi junji dogale ji chong tambe danzi cha ge cho bosu marime be majin kunne mimi siba ki shike war donghe sun junje na negop den ja gyo man anju samne simjo ke ban jus ta rwa ani chi chanju sem kebalaya ta ningji keko ba ta chanju sem ke se de jimbati niche rwa ani karsarbe junje menga dundang da shinyamji igone ta simje tanje marshi ba chenje ba chensu ba yong chamba rwa ani ningji de anta ningji ke da ta tante di ka shura choshi gyun kirse rwa
다 ngaranzu dige di ani nedang ro bud khandeji kan le de yorsena kashu 그래 초 친구 시단 제베 테니 피게 경간나 지기 동에 나대 봐 다가는 신기 테니 피게 레기 청원 탐표 담대 봐 그러봐 아니 단진다 제베 아니 자게 제베 부수대 봐 알아 머리보단 제베 테니 피게 지 미나 그러봐 머리보단 제베 미나가 나래야 아니 자게 저지나래야 안주 수 아니 청원 레기 청원다 제베 테니 피게 탁배 봐담 그러봐 테니 초어 친구 시유서 지나래야 테니 피게 알아서 지 피게 유샤베이나 아니 지 피게 가슈 그래 중앙이나 다시라기 니주 탑 껴보지 탑 두고 싶어지 용구로 와 대단 자베 로와 미나체 다디 세부차송 되게 돼 근데 지금 내단지나리 양안주 루 유추초 친구 신뒤데 세게 로와 아니 뒤디 미나체 머리면베 마진군의 팁스 로와 아니 지금 이게 조시부 시좀 됐으산에 머리면베 팁 됐어 로와 아니 딘데 지나리야 되니 비 안주 짝 저어 지나리야 미지 발로 디 락바디 파담 로와 락바 담바든 다와든 아니 레지 청원담 로와 레왕 안주 깨고 여러와 미나다 데베드니 비 안주 머리베 비게 칭 데데여와 아니 단진데 짝 저어든 데베 단진 안주 비게 저어나 취데여와 어찌단데 딘데 지기 이게 안주 내당 삼담바이나 아니 니주 탑 껴보지다 탑 두고 싶지 다 자디그 된 안주 하고 버봐 디나네 아니 지비 당기 쉬는지 경간나지 그 동에 다 동네 숨세디 다 배준 삼래 다 동네 교회 동에 잡아두지 그 동에 그봐 아니 지기 경간나지 그 동에서 동에 망부 지기 비게 난 된데기 안주 삼바이나 다 되네 비게 지 닝지 삼바세디 배당 랑슈 게투야지 그봐 어다 된데 용도와 The next three verses are talking about Bodhichitta. It says, even if renunciation has been developed, if it is not possessed by the mind of enlightenment, it does not become the cause of the perfect bliss of unsurpassed enlightenment. Therefore, the wise generate the supreme mind of enlightenment. Swept away by the current of the four powerful rivers, tied by the tight bonds of karma so hard to undo, caught in the iron net of self-grasping, completely enveloped by the total darkness of ignorance, endlessly born in cyclic existence, ceaselessly tormented by the three sufferings, thinking that all mothers are in such a condition, generate the supreme mind of enlightenment. So this is talking about how to generate bodhicitta, and there are two ways of generating bodhicitta. You've got the sevenfold cause and effect instruction, there's that way, and then equalizing, exchanging self and others. That's another way to generate bodhicitta. Both of them require you to generate compassion prior to generating bodhicitta. So with the sevenfold cause and effect instruction on how to generate bodhicitta, you have recognizing all sentient beings as one's mother, then reflecting on the kindness, repaying the kindness, then love to which all sentient beings appear in a very pleasing aspect or beautiful aspect, then compassion. So for the compassion, then one can meditate on how the sentient beings, as it says here, are swept away by the current of the four powerful rivers and so forth. So this is the situation of us in cyclic existence. The four rivers, the four powerful rivers. This is talking about the suffering of birth, aging, sickness, and death. And if we think about this, think about how we are swept away by the current of the four powerful rivers, experiencing those four types of suffering. So it's like a person who has been, who in the darkness, the darkness like ignorance,
sort of enveloped in a darkness, in ignorance, which is like being enveloped in darkness, then being thrown or what you cast inside of an iron net, which is like self-grasping, and not only that, but tied up by your hands tied up by the tight bonds of karma, and thrown into a river where you're swept away by these four powerful currents, which is those four types of suffering: birth, aging, sickness, and death. So this involves thinking about how the self-grasping mind is just like an iron net that we're caught up in, and not just that, but like being in total darkness because of being filled with ignorance and so forth. So when you think about this, then you really do feel that all the sentient beings are completely caught up in this very, very awful situation, constantly experiencing the suffering of birth, aging, sickness, and death. But not just that. That's just like an example. There's the 3 times of suffering. There are many, many types of suffering, and when you reflect upon those, then you'll be able to generate a really strong sense of compassion towards the sentient beings. 닌지 아니 가지고래다 닌지 아니 닌지 중앙이나 아 내가 가지고래다 동해의 대화라와 동해의 전에 지모로 냠베다 봐 닌지 삼바 닌지 첨보 게토버 용그레스 근데 중앙이나 아니 동해들에 타와 다가 채고 냠베 하삼 다 아니 랑게 채발다 랑 네버메베인도 아니 가지고 있으면 담제기 돈도 타니 비게 지 가지고 그래 요요와 아니 라메 조전이 고발은 뭐 토도 영어 쇼선배 아니 전주가 셈세디 어다 도스트 투요르스. When you reflect in that way, then you are able to generate compassion, and if you have compassion, which means thinking may all sentient how wonderful it would be if all sentient beings could be free of suffering, so that would be great compassion. And when you think, I myself am going to free all sentient beings from suffering and its causes, then you have the great compassion, which has the special attitude. So that's the special attitude, anyway, thinking, I myself am going to free them from that suffering. And then you think how right now I don't have the ability to do that. Then gradually you think to yourself, well, in that case, may I achieve enlightenment for the sake of all of those sentient beings who are equal to the extent of space. And that's Bodhichitta. 다 제단 된제기 중앙에는 전주기 셈 투 중앙이나 아니 라면 조장이 줄도 용거래 마도 지기 전주기 셈기만 셈비 중앙이나 아니 저냠래 컨디지 쳐봐이네 라면 조장 줄도 투에 요마래 다가는 신기 지비게 제딜라 셴바 중앙에 최차 투에 요마래 코알리션은 인중 용투에 요마래 아니 전주기 셈기만 쓰나 가지고 그래다 네 비게 라면 조장이 줄도 투에 요마래 라메 조장의 규로 도 제발라네 전주기 셈을 붙인 신투버지 거래마도 직신 지피게 어다 저거 따야래 어나 비게 nga 따야래 로숨 추숨 대야래 근데 간지 제비네 아니 니중 삼법에 남다지 셈바이네 전주기 셈을 도 돼지 상황이네 가지고 그래 담제 캠베 규로 도 돼 연구요 말이 전주기 셈만 셈바이나 다하는 신이 비게 다제르지만 대응 안 한지 지피게 상아 라메기 비게 초가르지 땅이네 어다 전주기 셈이 마시나 아니 담제 캠베 규로 도 돼요 말이 단도의 지피게 랑도인 지기 삼바탕 아니 지피게 닝구 년자다 근데 셈바 총에네 최고라도 두요 말이 니중의 300만 셈바이나 아니 그 니중 남다지 용도예요 말이 가슈다 최 남다지 용도고요 말이 어다 드레스레스. When your actions are held by
injected with the mind of bodhicitta, then that action will become a cause for achieving enlightenment. When it's not held by bodhicitta, when it's not injected with the bodhicitta, then it's not going to become a cause of enlightenment. Whatever practice you do, it's not going to become a cause of enlightenment if it's not held by bodhicitta. So likewise, if you don't have the renunciation from psychic existence, which turns away from the attachment to psychic existence, then it doesn't become a cause of liberation. So what this means is that whatever ritual you might do, if it's not held by bodhicitta, it's not going to become a cause of enlightenment. You can do a 3-year and three fortnight retreat, and if it's not held by bodhicitta, then it won't be a cause of enlightenment. It simply won't become a cause of enlightenment. When we do our sadhanas, then even if the sadhanas that we're doing, the recitations that we're doing, practices we're doing are highest yoga tantra, if they're not held by bodhicitta, they won't be a cause of enlightenment. And if instead of being held by bodhicitta, your motivation for doing them is for some kind of material gain, for honor, for praise and so forth, then it won't even be a Dharma practice. No. 제가 학도연도 다 랑도인 시기 삼바, 그렇吧? 소소균도 아 나기고 고도 나대고 고도 나 동네에 타고 고도 나를 직 똑관이고도, 그렇吧? 나의 방제 방투구민도 근데 그렇吧? 최념내 제 근데 지기 돈에 삼당이나 전주그 셈 가지고 그랬다. 전주 가지고 그래. 되네 분조 대외규, 그렇吧? 탐제 캠페규를 다 저토해제요, 만. 타직도 비게 랑도인 시기 삼바 tor제네, 그렇吧? 현심쟁이 된도 라니 발로 당하지. 그렇吧? 디레지고고요, 그랬어. 디마 좀 봐도 아니 다 용투고요, 말했어. 분조 대외규를 용투고 말했어. Particularly when what you're doing is principally for to achieve your own welfare. When you're thinking, I want to be happy, I want to achieve realizations, I want to be able to abandon the destructive thoughts and emotions and so forth, where you're thinking mainly of yourself, then it won't be a cause of, as it says here, it does not become the cause of perfect bliss of unsurpassed enlightenment. That's the way it's expressed in verse 6. As long as you have that, what you're doing is mainly for your own sake, then it won't be a cause of the perfect bliss of unsurpassed enlightenment. Because with bodhicitta, and for it to become a cause of achieving the perfect bliss of unsurpassed enlightenment, you should have no such thought in your mind at all, thinking mainly of yourself. Mainly it should be for the sake of others. You should be thinking of others in order for it to become a cause of achieving enlightenment. 다들 내가들 아주는 수저 개원주 내로도 싫으면 니주 신주스는 고지 세베 자주면 되지 땡지도 베탈런 베스 다 내로 그러봐 사무땡중게 대코난이 있어야 돼 그러봐 그러봐 다 니로 사무땡중게 대코난이 있어야 돼 또 하도 보이나 아니 ninjung samba rawa khwata dal ne bar jume ninjung samba ta 다나 중 직비게 전주그 셈을 붙이기 아니 강투도 가서 강 전주그 셈을 붙이 냥수 랑네 양 세바자와 단지 머리고 좀 하도 보이나 아니 코알 타도 버지다 타도 버지 때는 연구요 말했어 제가 뒤 인도선에 세바자와디 단지 머리고 제가 단지 머리고 뭐 이년 볼랴 ninjung sambada chanju sem se de chiran shira kecham bure de danjing ngo yin bu do ku yo mares danjing ro chamso mo da geme ji shindu ne ba sar ju mes ro chambalo so ba tunzu ro ani ji pige danjing gi ani
genda midun cho ki samba member injans rwa ani danjing ngui ni bol to thu mares danjing ngui ni bol to bala di genda midun cho ani dame to be shirab chingures 제자 전주그 샘디기 단지는 ngosune tu고요 말이스 ngosune 발라 아니 고 가슈고 테마인 바토벨로 그봐 다음에 바토벨로 친구요레스 제자 디인두산에다 가슈고래 아니 대실 아니 다 덴지 또바 덴지스 동반일 쓰고 대가수 한 동반이 따오고요레스 Then we go to verse 9. If you look at the footnote, it explains that the one in between, AD in between, is not actually part of Lama Tsongkhapa's text. Verse 9, without the wisdom realizing ultimate reality, even though you have generated renunciation and the mind of enlightenment, you cannot cut the root cause of circling. Therefore, attempt the method of realizing dependent arising. So this is about a verse which is explaining why to meditate on the right view, the correct view, realizing emptiness. So what it's saying is that if you don't have the wisdom realizing emptiness, that's what it means when it says the wisdom realizing ultimate reality, then even if you've got renunciation, and even if you've got bodhicitta, you won't be able to cut through the root cause of circling in samsara, and therefore you won't be able to achieve liberation. So where it says the root cause of circling, that refers to grasping at a self. And so even though renunciation and bodhicitta are extremely important, they alone don't act as the antidote to self-grasping ignorance. They alone don't act as they're not the antidote to that root cause of cyclic existence, the root which keeps us circling in cyclic existence. Just like it said, so the reason for this is just like it said in the scriptures, where it says that love and so on cannot completely destroy ignorance because of not being the opposite of the root cause of cyclic existence. To act as the actual antidote to the self-grasping, which is the root cause of cyclic existence, you need a mind which is the opposite of that ignorance. It has to, in other words, it has to be the wisdom realizing emptiness. It has to be the wisdom realizing emptiness because it has to be a mind which realizes that the thing is not self-existent. So self-grasping is grasping at a self, so it must be a mind that realizes there's no self. So that's what you need. In order to be able to cut through the root of cyclic existence, you need that wisdom realizing emptiness, and therefore, Lama Tsongkhapa says, therefore attempt the method to realize dependent arising. Dependent arising here means emptiness, so he's saying, therefore attempt the method to realize emptiness. This one, no. 다 간시 콘데춘은 탐지 균제남의 로원면도 미베 대수간에 관시바 테니스 산지제베 남는 쇼스르와 다 콘데기 취남기 그와 아니지 그게 균제기 남샤 자제 태발라 아니 대다하게 땡도 되는 비게 랑원을 주버진베 그와 딘징기 그와 딘징이 미데 딘주 아니 고토버치고레스 딘징이 미데 딘주 고토버이나 콘데기 취남기 땡도 아니 균제기 자제 태바 용토레스 균제기 자제 태바 용알라야 아니 가슈그레다 딘진 고토버치고요레스 딘진 곰하도나 아니 덴바주바 그와 덴바주바세티 규겐다 차셰 하나야 마도버 아니 지 유용원의 수도 용원을 주버지라 다 덴바주바스가 버봐 제사 디나 아니 균제기다 자제 태토바 샤토야요 말와 균제기 자제 태바 용원라 딘진이미데 딘주 고토버치고레스 미베 데수스 그와 데수세티 딘주 디 시토바이나 아니 산지게벨람 균제기 남샤 자제 태토그레스 디 태토바이나 아니 다 조사 지버잔 산제 예와 그와
아니 직피게 되게 상말로티 고 직피게 규견 텐데 나서버지 당 규견 직피게 뜨니 용디기 여러마도 지 랑은이 두버생에도 여바이다 아니 소사 디버장세도 요요 말이 랑은이 두버생에도 여바이다 고 토만이네 죽대버치러 규견당 차시에당 더시당 그봐 로당 하나 마도보 고라 되만이네 고래 랑셰수 요대버치 고고요래 대이나 아니 다 텔레 교다야면도 와 텔레 교다야면 아니 소사 디버장 직피게 귤리든 디부게세티 다 용토다 버려요 말이 세상 대인도 다 가쇼래 딘징이메데 딘루 고토부치고도스 딘징이메데 두루 고토바이네 균제기 자체 태도도스 균제기 자체 태바이네 디 겨기벨람레스 뜻송 In order to be able to understand that all of the phenomena of cyclic existence and nirvana, all of the cause and effect phenomena of samsara and nirvana, that they all work, that they all function, you have to be able to stop. Let's see what if we read the verse anyway. One who sees the cause and effect of all phenomena of both cyclic existence and the estate beyond sorrow as forever unbetraying, and for whom any object trusted in by the grasping mind has completely disappeared, has at that time entered the path pleasing the Buddha. So in order to be able to see how all of the cause and effect phenomena of cyclic existence and beyond cyclic existence, nirvana in other words, that they all function, that they all work, it's all that whole system is viable, you have to be able to cause, to use the words of this verse, you have to completely cause the disappearance of the object trusted in by the grasping mind. In other words, you need to be able to stop self-grasping. You need to be able to stop grasping at a self. In other words, grasping at things being truly existent, which means grasping at things, phenomena as existing from their own side, not dependent upon anything, completely independent of anything. If you're not able to do that, then you won't be able to see how it is that the cause and effect phenomena of cyclic existence and nirvana do all work, that whole system is viable. For that reason, so you have to see that the object trusted in by that grasping mind doesn't exist, and when you're able to do that, you'll be able to do all of the practices of accumulating merit, purification, and everything else that you need to do in order to achieve enlightenment. And you'll be able to do that because you'll be able to see the dependent nature of all of those practices, that whole process. Whereas if they weren't, if you couldn't see that dependence, if they weren't dependent, then that would mean that they exist from their own side. That would mean that they had been like that from the beginning, not depending upon parts, not depending upon the mind, not depending upon anything. And if that's how things were, then change would not be possible. And for that reason, any practice of purification and any practice of creating merit and so forth wouldn't be able to result in anything, certainly wouldn't be able to result in achieving enlightenment, because change wouldn't be possible because of being completely independent. So if you're able to practice in that way, if you're able to understand that, then you will have entered the path pleasing the Buddhas, as it mentions in the last line of verse 10. 어디 산지게변 나오든지 로어메 바다 동바 켈렌트베 고반 지시 수나 대순 토베 공부 또바 메스 다 라와 덴디 나와 유베스와 덴디 나와 유베 아니 직피게 가슈그레 가자레레 대슈아
tene mi beteso khanye kusheba tene sanje jebe lam shoes now tende lo meba tang tongba chelen chebe ko ni jisu su no disi to tatu tube ko mate to mes ta ruwa 제단 딘데 인도 자네 최남 랑원의 맵에 추디도 다 땡지 저 요러와 로와 땡 최남 랑원이 좀 말했어 최남 랑원이 좀 멤버 존재인데 가능했으나 최남 아니 땡지 저 좋아인 베치스 다디 땡지 저 좋아인 베스 땡지들 차라만 고체 로와 다 샘잠በት 낭된 줍다 마왔다 담만다 요러와 베나 샘잠부터 부차촌베이는 규견을 땜베 땡지 다 오마버 온도 체베는 자실 템페 텐데 다실레 템페 텐데 텐주베 시손 셰베이나 아니 가슈르다 도발레 템페 텐데 그봐 도베 딱점도 요송거르바 제장 간다장다 간다 르옹게 샤단지다 림바지 셰고르바 제산 띠인도 전에 다 최남 땡진 저어 중원다 투문이 켈는 거요 최남 땡진 저어 중원 인상 아니다 랑원이 좀 동바레 그봐 마도지기 랑원에 주베 똥바레 시두자네 아니 지 랑원 가서 랑원에 똥바세데 똥바데 매베 텐도 삼바이나 아니 다두 두베 공바 또 투요 말했어 랑원에 매장 매베 금제데 가르스 때지 저 중앙인 비치스 봐 마도지기 랑원에 매장 아니 매베 금제에서 땅마이나 아니 그러봐 똥바데 땡준이디 지시 소소도 뭔지 뭐 대최기 아니 두바산지 공바 또 투요 말했어 남시 레조메 버봐 똥바다 띵준이 렌조메 버체 띵준 똥베 튼도 샤투야지나 똥바 띵준 튼도 샤투버 총이나 아니 그러봐 띵똥 시두자네 똥 시두자네 남산 땡지 튼리야 밥 조투야지당 땡지 시두자네 똥베 튼리야 삼당투에 총이나 다 렌조 메버봐 디이나 아니 가슈그래 토톤 토베고 또 투버 총어레스 마도지기 똥바데 땡준이 담에 양가왔다고 삼코베이나 그봐 아니 똥 시두즈는 매버 삼코 그봐 땡지리 시두즈는 아니 양직 비게 똥베튼도 샤마도 그치 근데 중앙이나 아니 두배공 또 투요 말했어 제가 가지고 남지 예전 매버 지자도 땡지 밀루토와 잠니니 아니 니시 그봐 니시 진단 굳이 됐다 잡아 잡아라서 니시스는 딘진스 거봐 그봐 똥바 띵중 같은데 띵주 똥베튼도 샤토바 중앙이나 아니 딘징이 미디 딘주 아니 고토바 중국레스 니시 진단 직토바 중국레스 디 중앙이나 아니 다외 잡아 줘버레스 마도지기시 가슈그레 다외 잡아 줘도 용구요 말레스 제산다 렌조 매버와 똥바 띵준 똥바다 띵준이 렌조 매버친 샤토바이나 아니 나와 띵지 로어 매버다 그봐 똥바 켈렌처 고니 지시수도나 대수 되고 또 투요 말했어. 그봐. 제가 똥바 띵중은 띵주 똥베튼도 샤토베 치고나 아니 되고 또 투버지 못했어. 니시세티데 돈이도베. 니시 딘진 유기. 딘진 고토버 추원이나 딘진 유기 진단죠 봐. 딘진 진단데 라문이 좀 증거로 봐. 딘 고토나 안 다외 잡아 줘버렸어. 너도 니시스도 리지가 똑바로 잡아요. 똑바로 고고해요 말와. 니시 딘진 고토 버치고 그랬어. Now we look at verse 11. If the appearance of dependent arising, which is unbetraying, is accepted separately from emptiness, and as long as they are seen as separate, then one has not realized the Buddha's intent. Actually, then we're also going into verse 12. If these two realizations are happening simultaneously without alternation, and from merely seeing dependent a relation as completely unbetraying, the definite ascertainment comes that completely destroys the way all objects are apprehended as truly existent. At that time, the analysis of the ultimate view is complete. So, what this is saying is that all phenomena are empty of existing from their own side, and the reason for that is that they are dependent arisings.
So when we talk about dependent arising, there are different levels. There are more like superficial levels, grosser levels, and then there are more subtle levels. Like, for example, in the Chittamatra system, for them, when they accept dependent arising, but it refers to the dependent arising on the level of effects depending upon their causes. Then when you get into the middle way system, they also understand dependent arising to refer to or to cover the idea of various phenomena depending upon their parts, so depending upon their parts, coming into being through depending upon their parts. And also in the middle way system, they also have the understanding of dependent arising in terms of how things are merely imputed by the conceptual mind. So anyway, they all accept the principle of dependent arising, and here what we're saying is that everything is empty of existing from its own side because of being a dependent arising. Now, if you think that because things don't exist from their own side, that therefore they don't exist. In other words, you understand not existing from its own side to mean doesn't exist. If that's how you take it, then you haven't understood the Buddha's intent. So that's mentioned at in the last line of verse 11, right? One has still not realized the Buddha's intent. In other words, when these two things seem different to you, on the one hand, everything being a dependent arising, on the other hand, everything being empty of existing from its own side, then you haven't understood the Buddha's intent. Whereas if your understanding of them is such that it's not like it's either one or the other, it's not like they alternate. So it says that in the first line, doesn't it? These two realizations are happening simultaneously without alternation. So when they're not, they don't seem like it's either one or the other, but you understand that that because something is empty, the thrust of that is that it's a dependent arising. Somehow, what the meaning of emptiness comes down to is the thing is a dependent arising. When you understand that something is a dependent arising, that what that means is that it's empty. Then in other words, so you've got these two, like, because it's dependent arising, that the meaning of that is it's empty. Because it's empty, the meaning of that is it's a dependent arising. Then you have understood the intent of the Buddha. So otherwise, when you think if it's empty, that means it must be non-existent. You feel, that must be the case. Empty of existing from its own side, that means it must be totally non-existent. When you think of how something is dependent arising, you can't see how it could at the same time be empty of existing from its own side. Then you didn't understand the intention of the Buddha. So then, when it says, if you use what it says here in the English anyway, the definite ascertainment comes that completely destroys the way all objects are apprehended as truly existent. So here it's talking about the idea of stopping the object that's being grasped by the mind, that's the true grasping mind, self-grasping mind. It doesn't refer to all conceptual minds. There is no need to stop all conceptual minds. So what it refers to is stopping the true grasping mind by realizing the non-existence of that mind. Sorry, the non-existence of the apprehended object of that mind. And so again, in verse 12, what it's saying is that when your understanding of dependent arising and emptiness of existing from its own side, that these don't alternate, that there are not understandings that alternate, but where you can have them happening simultaneously, then you have
understood the intent of the Buddha. So let's see. Let's read that again. If these two realizations are happening simultaneously without alternation, and from merely seeing dependent relation as completely unbetraying, the definite ascertainment comes that completely destroys the way all objects are apprehended as truly existent. At that time, the analysis of the ultimate view is complete. So actually, yeah. If we go back to verse 11, which is unbetraying, is accepted separately from emptiness. Kasada. No. Because the killing and jawadi teaching sumima. No, don't be killing Joseph. Don't be killing David. Cornis, double cheek sumimi. No, she don't remember cheese. I do. She and now you the sell. Don't be medicine. You didn't turn it out. Did it? Marwa. Now, what did the lower member now? Don't be killing David Corny. Oh, the don't be killing David Corny. Did the chicks some bra that take me. Aleo, that Kashugre. Then the lower member in stick love. Dana sing chunum. Any Ranguni Tongba Ins, Ranguni Tongba Insena, Taco Tongba Insida, Mabel some Kogorwa. Tongba Ins, Mabel some corner, and then the lower member in bed, Mulenchigorwa. Then the lower member ready, Tando, and the Kajure Tongba Maris Lavina, Anita, Kelend Getus. Rua Tong Tinjungita, quad in Yetumindus. Chisanta Tongba Indusani. Because the danger watching in the Tongbe in between washat was goyores. The shadow was showing in any Kashure, Renjo Meva Chatures. Renjo Meva Chatuna, any Denzin you waters. She go Rua Chunum More. So, yeah, where it says here in verse 11, if the appearance of dependent relation, which is unbetraying, is accepted separately from emptiness, and as long as they are seen as which one is it? If the appearance of dependent relation, which is unbetraying, is accepted separately from emptiness, as long as seen as separate, one has not realized the intent of the Buddha. I can't see this in the English. One who sees the cause and effect of all phenomena of both cyclic existence and the state beyond sorrow is forever unbetraying, and for whom any object trusted by the so I can't see this in the English, but in the Tibetan there is a phrase which talks about being free of assertions. So that's what I want to explain here. So when you accept that everything is dependent arising, and at the same time you accept that, which means that they don't exist from their own side, but you feel that empty means not totally non-existent. So what that means is that you accept the unbetraying nature of dependent arising, but you don't accept that it's empty, because empty would mean non-existent. So you accept dependent arising, but you can't accept empty. That means that what you're saying is you're contradicting yourself, because if it's a dependent arising, then it would have to be empty of existing by its own side. So when you can understand that actually these two go together, that is dependent arising and also empty of existing from its own side, so that the understanding is not alternating, then you will be able to, in that case, you'll have been able to stop the object of grasping at true existence. No. chunam nawa yuzang, ani rwa, tenji dewa chunga yuzang, ani chunam da nawa yores. Ti yuzang da, ani chunam
kashugre deshu. Excuse me. Oh. That is it. Oh. 但现在那位有的时候东北没得时候是吧去那是吧安尼电竞这我中文有张去那那我有的是去那那我印张他去那安尼可是的他那可是的那我有张他有的定住是吧电竞这我中文印张他有的定住写读的是去那然后呢这边东北印张他有的是去那然后呢这边东北音比有的是有张没得写读的是没得是吧没办法的是没办法印的然后呢这边东北音比起然后呢这边东北印张安尼东北区的有的是东北区的有的没办法的是是吧对的安点这个大家这个跟这个肉水的要我写读吧呢아니 타르진 베 따왔으나 그봐 탄진기 따와 냠바 지어봐 탄진 베 따와 냠바 디 랑 로디파 초보 지금 말했어 And then verse must be verse 13 verse 13 the particular special quality of the presiding view. Furthermore, appearance eliminates the extreme of existence. 그래 땡지 나와 유장스래 땡지 나와 유장 유다 땡주 세그레스 그봐 랑원이 주베 동바 인장 안에 메타세그레스 그봐 땡제기 때 균제기 나와 주주디 셰베이나 안에 다진 베 따와데 랑 로트 파 초치고 말했어 So it says, furthermore, the appearance eliminates the extreme of existence, and emptiness eliminates the extreme of non-existence. If you realize how emptiness manifests in the manner of cause and effect, then you are not captivated by wrong notions holding extreme views. So when you can understand that because phenomena are dependent arisings, therefore they appear, and then you can understand that since they appear because of being dependent arising, therefore they're not truly existent. In other words, you're able to be free of or avoid the extreme of existence, the eternalist extreme, the extreme of existence, and by recognizing that because things are empty, therefore they exist. So, which means that because through your understanding of emptiness, you're able to avoid the nihilist extreme, or the extreme of non-existence. If you're able to posit dependent arising and emptiness well in that way, then, as it says here, if you realize how emptiness manifests in the manner of cause and effect, then you are not captivated by wrong notions holding extreme views. Lord, the nawe de yota che, and it tombe meta. 랑문에 저 동배 인자 안 랑문에 또 동배 수도 여러 봐 제 매번 말했어 메타세 그랬어 봐 땡지 나오 인자 여다 땡주 세 그랬어 봐 랑문에 저 동배 인자 아니 동배 수도 여봐 인자 메타세 그랬어 봐 땡제기 능 균제기 주주디하고 셰베이나 단지메 따와데랑 로트 초바 지금 말했어 Yes, so through understanding, when you understand it's a dependent arising, then through that understanding you know that things are not truly existent, not existing from their own side. You understand that because it's a dependent arising, it appears. Therefore, it doesn't exist from its own side. So through your understanding of appearances, or through your understanding of dependent arising, you are able to avoid the
the extreme of existence. Then through your understanding of how things are empty of existing from their own side, therefore they must exist, so therefore you're able to use that understanding of emptiness to avoid the extreme of non-existence. So when you're able to posit emptiness and dependent arising in that way, then you won't be captivated by the wrong notions, of extreme views. 대다 남지 조 남순지 내 남랑기 지신 또버지 웬바된데 순주 또기 땡지 도만인 주신 보스 다 덴제기다 러바 년주 선생 양데 베다웨 솜게 아니 비게지 다 냠랭기 림바데 아니 직 비게 야고지 셰바체네 아니 다 주바 냠랭 체슈스 웬바스네다 직 비게 러바 상승의 유사지 어바 딘데 멤버 직 비게 러바 룬 룬지 웬바 셈 남도 유 웬바스 러바 되베 연댕알 소베 러바 직 상승의 유사 레 당보를 룬지 웬바 대고 거리스 셈데 아니 비게 간주문주 챙겨고 러바 딘제 마인바 셈직 비게 전식 셈바체네 러바 아니 가지고다 남도 웬바스 딘제 지기 토네 아니 준주 챔비고네 안 돕게쇼스 땡지 도만인 주신 보스 제바 니니 망도 되고 로산 잡베기 처음은 잡을 담보스 어떻다 그러시야 So it's all nephew. Okay, so nephew 말다 말베 처우세 빈자 처우도 말해 아니 디 이디날리티 you like that no 자우스나 처우스나 nephew 와 사자지 Yes. So then the last verse, in this way you realize exactly the vital points of the three principal paths. Resort to seeking solitude, generate the power of effort, and quickly accomplish your final goal, my child. So when you've understood these three principal aspects of the path, then you should practice accordingly. And where it says resort to solitude or resort to seeking solitude, what this means is physically go to a place which is free of all kinds of hustle and bustle, commotion. This is very important for a beginner in particular. And then in terms of the mind, resorting to solitude means freeing yourself from thinking of all sorts of things, your mind very busy thinking about all sorts of objects of attachment, so all sorts of like conceptualizing or superstitious mind. So isolated, the mind isolated from those, and then in that way, through practicing strongly, then quickly achieve your final goal. So then the colophon said these teachings by the virtuous beggar, or the beggar of virtue, not virtuous beggar, sorry. It specifically says virtue beggar, right? Beggar of virtue. Tsongkhapa, who has extensive learning, were composed of advice for the... So it says nephew here. It's not nephew. It's not nephew of Pumpo Tsongkhapa. It's Tsongkhapa of a place called, was it the Tsumba? Tsaupumbo. Tsaupumbo. No. So it's finished. 다 참말로 간투도 남지 좋은 수 냠내 제라 그냥 참말로 오늘 된적을 된 상부터 봐 산지기 땜바도 제바 태과 침비 계획신이 진인데 땜바 제바세디 다 차대요레스 다 추냠내 제야데 소소 라발레스 대 아니 추비게 남지 좋은 수 더부 냠내 제토는 댄데 메지 된 땜바지 댄데 차토 그래서 참말로 간투도 배전한 쇼스. And so now please do practice the three principal aspects of the path as much as you're able, because you have this life with the 18 qualities of the leisures and endowments. You've met, which is so difficult to get. You've met with a qualified teacher. You've met with the teachings which are so difficult to meet with.
And now, whether or not you practice is completely in your own hands. So if you do practice these three principal aspects of the path as much as you can, then that would be really good. 아니 사인 제요. 사니 제레시 디 왕체체. 아니 저거 제규인배 아니 다 그냥조 비게 종고보다. 저봐. 샤창다. 창다 샤. 어다 되주 마주체. 아니 꿀론디 비게 잠루다 전주 셈이 심바치. 쇼게 칸투도 공부 셰슈스. 아니 연구 추주 니바데레 가래 숨바데레. 지임자. What's the time for the initiation tomorrow? 3, okay. Yeah, so that was helpful, right? Really. So the thing is that, so see you tomorrow. So tomorrow is going to be the initiation of Chenrezi, and this initiation belongs to the Kriya class of Tantra, and for that reason, tomorrow, before the initiation, you need to avoid onions, garlic, meat, alcohol, and then in the morning, please try to reflect on refuge and Bodhichitta. And so then the initiation will be from 3 o'clock tomorrow afternoon. 아니 이담리야 대바. 다조 대바. 요버체. 어다 된댔어. And the main thing is to have faith in the deity, faith in Chenrezi. 두체. 심자난고. So thank you and good night. 다기 진이 사베 겨와데 Dendanro, kunla kambendan, 개번 주전 로산 저보이 덴베닝 부전도 세지 쇼 전주 셈조 림보체 마게 바나 게규지 개바 냠바 메바 양콘네 콘도 베와 쇼 간레라베 고웨 신간데 벤단데와 말레 주메네 제레세 원텐진자 샤베세데 바도 땡교지 That's Sajipuki tension. So we'll do the 4-line Sajipuki mandala offering.